ഷൈനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്, ടെൻഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, സ്ലീപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളെ തന്നെ മാറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇൻഡയറക്ട്ലി അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് നമ്മൾ കുറെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഇത് അറിയത്തുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഒരു നേരത്തെ ഉള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം. ഒരു ചെറിയ തലവേദന വന്നാൽ അല്ലെ പനി വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അതിന് മരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ജീവിതശൈലിയിൽ നമ്മളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഹെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ലോസ്. ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു 80% അഴകാണ്. ആ ഒരു അഴകിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയാണ്. സോ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് DR.REJI NICHOLAS along with his clinic at Panambali Nagar. ഈ ഒരു പ്രോസസിന്റെ പേരാണ് ആക്ച്വലി DHI, which is Direct Hair Implantation. സോ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്, പനമ്പള്ളി നഗറിലെ DHI ക്ലിനിക്കിൽ. ആൻഡ് വി ഹാവ് DR.REJI NICHOLAS with us to speak more about DHI and also some interesting facts. So welcome doctor. Thank you. Hi. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലത്ത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഒരു മുടി ഒഴിച്ചത്. നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്, ഒരുപാട് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് കാരണം ഹെയർ ലോസ് ആക്ച്വലി വലിയൊരു ചലഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെ, ഒരു വില്ലൻ തന്നെയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ലൈഫിൽ. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു 25 year old ഒരു പുരുഷനായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ സ്ത്രീ ആയാലും they all face hair loss. മുടി കൊഴിയുന്നു, അവർക്ക് അത് കാരണം അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു, കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയാ എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കേട്ടറിവുള്ളതല്ലാതെ പേഴ്സണലി നൗ ഐ എം ലൈക്ക് യു നോ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നു ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദിസ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്. We are here in Cochin, Panambali Nagar, last 6 years plus, since March 2012. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ അധികം കേസുകളായി ചെയ്യുന്നു, ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ് quite good number of transplants, around 15-20 sessions per month. We have been doing it. So അങ്ങനെ ഈ ഒരു സെഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? കൂടുതലും ഒരു ബിഫോർ മാരേജ് ആണ് എല്ലാവരും ഇതിന് അറ്റൻഷൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. ബിഫോർ മാരേജ്, അതായത് ഒരു 28, 25, 28 ബിഫോർ മാരേജ്. ബട്ട് പീപ്പിൾ ആർ മോർ കോൺഷ്യസ്, ഈവൻ സ്റ്റുഡൻസ്. ഈവൻ ഐ ഹാവ് ക്ലയൻറ്റ്സ് അറ്റ് the age of 72. Oh. Yeah, 72. Recently we have done a client for the transplants at the age of 72. Okay. So ഇതെല്ലാം ഒരു ഏജ് ഒരു ബാർ അല്ല അതിന്. Because you know everyone lose confidence when they start losing their hairs. So ഇതൊരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമാണ്. നല്ല മുടി, നല്ല കോൺഫിഡൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് എവരിവൺ ഫിഗർ ഔട്ട്. ഈവൻ ഫീമെയിൽസ് ടു. ഈവൻ വി ആർ റീസെന്റ്ലി എ ക്ലയന്റ് വിത്ത് ഏജ് ഓഫ് 70s, എ ഫീമെയിൽ ക്ലയന്റ്. ഈ ഹെയർ ലോസ് തടയാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പം പോയ ഒരാൾക്ക് മുടി വരണമെങ്കിൽ ഇവർ ഈ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ they do not know much about it. അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ്, നമുക്ക് അതിനുശേഷം മുടി വളരുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് കൂടി കൊഴിഞ്ഞു പോവോ, എങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാടുണ്ട്. സോ ഓൺ their behalf I would like to ask you a few queries about DHI. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ്? I guess it involves around 3 stages or 4 stages. I'll explain to you. Actually DHI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we call direct hair implants. Yes. ബേസിക്കലി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോണർ ഏരിയ, അതായത് നമ്മുടെ ക്രൗണിന്റെ താഴെ ഉള്ള ഏരിയക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഏരിയക്കാണ് മോങ്സ് ഫ്രഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡോണർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അനുപം ഗർ an example, he still have the donor area, very good donor area. ആ മുടികൾ എത്ര വയസ്സായാലും, 50 വയസ്സാവും 60 വയസ്സാവും 70 വയസ്സായാലും ആ മുടികൾ പെർമനന്റ് ആണ്. ആ മുടികൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ഏരിയയിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ കഷണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ക്രൗൺ വരയ്ക്ക് പോകുന്ന ഏരിയക്കാണ് കഷണ്ടിയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഏരിയയിലുള്ള മുടികൾ കൊഴിഞ്ഞു പോവുക. അതിൽ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ഡോണർ വെച്ച്, അത് ഏതാണ്ട് ഡോണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ 25,000 മുതൽ 30,000 മുടി വരെ കാണും. ആ 25,000 30,000 മുടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 5,000 10,000 മുടി എടുത്തിട്ട് നമ്മളതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വേയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ശരിക്കും മുടി ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അതിനൊരു ആംഗിള് ഡെപ്ത് ഒക്കെ കൊടുത്ത് മുടി ചെയ്യുന്ന ആംഗിള് ഡെപ്ത് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഭംഗിയും ക്രിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഹെയർ ലൈൻ ഡിസൈൻസ്, ഹെയർ ലൈൻ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, ദ സ്പ്രെഡ്
these all matters in this. And the variation. This all depends on the quality of the hairs. നമ്മുടെ മുടിയുടെ ക്വാളിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലയൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു കൺസൾട്ടേഷനിൽ നമ്മളൊരു അലോപീഷ്യ ടെസ്റ്റ് നടത്തും. ആ മുടിയുടെ ക്വാളിറ്റി, ആ ഡെൻസിറ്റി, ഒരു സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്ര ഡെൻസിറ്റി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും എത്ര മുടി വേണം, എവിടെ സ്പ്രെഡ് കൊടുക്കണം, ആൻഡ് ഹിസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി എത്ര മുടി വേണം, എത്രത്തോളം വേണം, കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ട്, അലോപീഷ്യ ടോട്ടാലിസ് യൂണിവേഴ്സാലിസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമേ ആ ഡോണർ ഏരിയ സാധാരണ പോവുകയുള്ളൂ. അത് വളരെ റെയറുമാണ്. ദർ ആർ ചാൻസസ് ടു. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഡോണർ ഏരിയ പെർമനന്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം. പ്രിസർവേഷൻ ഉണ്ട്, അത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കതൊന്ന്. So actually you're using the hair from the donor area and then implanting it on the. DHA has got a particular instruments. Like we have an extractor, we have a tool. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ in this world in the market there are 3 varieties of hair transplants. Basically in 1970s onwards, back in the donor എപ്പോഴും സെയിം തന്നെയാണ്. ആ ബാക്ക് എന്നുള്ള ഡോണർ ഒരു സ്ട്രിപ്പ്, ഒരു തിക്ക് സ്കിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഡിസെക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് FUT, follicular unit transplants. Yes, that is FUT. That is there for long time in the market. 1970s onwards, even in 1993 onwards, it was there in Delhi also. So ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ട് ഒരു FUE എന്ന് പറയും, ഫോളിക്കുലർ യൂണിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ. അത് നമ്മൾ പഞ്ചായിട്ട് മുടിയെടുക്കും, എന്നിട്ട് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യും. ഒരു പഞ്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മുടിയെടുത്തിട്ട് അത് ഡിസെക്ട് ചെയ്ത് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹെയർ, സ്മോൾ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ബഞ്ചസ് ഇറ്റ് വിൽ. The next comes the DHI. DHI എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേറ്റന്റഡ് കമ്പനിയാണ്. വാട്ട് ദേ ഡസ് ഇസ് ദേ ഹാവ് എൻ ഇംപ്ലാന്റർ, ദേ ഹാവ് എൻ എക്സ്ട്രാക്ടർ, ദേ ഹാവ് എൻ ഇംപ്ലാന്റർ. ഈ എക്സ്ട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ മുടി വെച്ചിട്ട് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. ആ ഇംപ്ലാന്റർ വെച്ചിട്ട് മുടി അതിൽ കോർത്തിട്ട് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യും. So total ഒരു സിറ്റിംഗിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം. It depends on if the donor support is there, definitely we can do within 1 day time. Okay. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡോണർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു ടോട്ടൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റബിൾ ഹെയർസ് ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ 25,000 30,000 മുടി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് വിസിബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബിക്കം ഓഡ്. സോ ദാറ്റ് പാർട്ട് ആക്ച്വലി വി ടേക്ക് ഔട്ട് ഓൺലി ദ റിക്വയർഡ് ഏരിയ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി DHI യുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി we have lot of plus points in this, and we preserve this under -4 degree, and the tools are very titanium edge. You can't find anyone else these edges. So these kind of protocols actually leads DHI more better, advanced, because we are the pioneers in this market. Okay. We have done around 1,200 sessions in our center. In Cochin itself we have crossed around 1,200 sessions. Okay. So ഈ 1,200 എന്ന് പറയുമ്പോൾ I do feel that ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഹെയർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് it's like one of the ഒരു ട്രെൻഡ് തന്നെ ആയി മാറുവാണ് ഈ ഒരു hair implantation. Quite a good number of, even among the film stars, you could see that people before ball, right now they are with the hairs. Yes. So these all cases we have done it, but we can't name anyone. It is very important. Definitely. So it's very like sensitive. Very sensitive. Yes. So ഇതാണ് DHI യുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്. സോ ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടി കാണും about the donor part. We never thought of it actually. നമ്മളുടെ this is your donor, because there are in few places, maybe in one country they have right now they're using a different donor. But different donors, definitely you need to carry on with medications like a kidney transplants or any liver transplant. You need to continue lifelong medications. The DHI ennolla method definitely it doesn't require any kind of what do you call methods, 3 days or antibiotics, painkillers, he doesn't require any kind of medications. Okay. പക്ഷേ ഇതിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഏതൊരു ലേമന്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. വെൻ ദേ കം അക്രോസ് ദേ ആസ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻസ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് സൈഡ് എഫക്ട്സ്? എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് നമ്മൾ റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പം നമുക്കൊരു 1,000 സ്റ്റാൻഡ്സ് ആണ്, 2,000 സ്റ്റാൻഡ്സ് ആണ്, 3,000, 4,000, 5,000. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദർ ആർ classification. We have different classifications for novel classification. That is called typically male androgen classification. ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട്, 1st degree, 2nd degree, 3rd degree, 4th degree, still 7 stages. ഈ primary stages and all you don't require transplants. Maybe secondary also. Secondary maybe you need to have just a angle creation. ഒരു bitemporal angle മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, a receding hairline. അതിനൊക്കെയാണെങ്കിൽ 1,000 strands മതി. That starts with 80,000 plus taxes.
But when you go up, like 2,000 strands is required, then 3,000, then 4,000, then it reaches up to 1.5, 2 lakhs. Depends on എത്ര സ്പ്രെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻസ്, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഐബ്രോസ്, മുസ്റ്റാച്ച്, ഫീമെയിൽസ് ഹെയർ ലൈൻ, പിന്നെ ഫോർഹെഡ് ലൈൻ, വിഡോസ് പീക്ക്, ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി കോസ്മെറ്റിക്, അതിനൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ വരും. മേ ബി 500 സ്ട്രാൻഡ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കോസ്റ്റ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കോസ്റ്റ്. പിന്നെ ഈ സ്ട്രാൻഡ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഈ കോസ്മെറ്റിക് വാല്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ദ ഫോർഹെഡ് ലൈൻ ഓർ മേ ബി ദ വിഡോസ് പീക്ക്. സോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് ഒരു മിനിമം സ്ട്രാൻഡ്സ്, it's minimum number that depends on cases, how many strands to extract. Exactly. Yeah, that's how, because പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോസസ് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. പ്രോസസ് സെയിം ആണ്. It's maybe half an hour, 1 hour procedure. ടൈം മാത്രം ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറയും ചെയ്യും. ആൻഡ് ആസ് റിഗാർഡ് ടൈമിന്റെ കൂടെ തന്നെ കോസ്റ്റ് അതിന്റെ കൂടെ. സോ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ബോത്ത് ലൈക്ക് ആക്ച്വലി പാരലൽ. സോ ഇപ്പൊ എക്സ്പെൻസസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സൈഡ് എഫക്ട്സ്. ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസ്? ഡു ദേ ഹാവ് ടു കം ഹിയർ വെരി ഓഫൻ ടു ചെക്ക് ദെയർ ഹെയർ ക്വാളിറ്റി? ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓൾസോ? സൈഡ് എഫക്ട്സ് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there won't be any kind of side effects part in this. Absolutely no. Because നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾസ് ആണ്. ഓൾഡ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാണ് തിക് സ്കിന്നെ. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ലീഡ് ടു ഈവൻ എ ഫ്യൂ ദേ ലീഡ് ടു ലോട്ട് ഓഫ് പെയിൻ, അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ടൂൾ വെച്ച് 0.7 mm പഞ്ചസ് വെച്ച് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. സോ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ്. സോ ദർ ഇസ് നോ നെർവ് കട്ടിങ്സ്, നോ കോൺസ്റ്റന്റ് പെയിൻസ്, പെർസിസ്റ്റിംഗ് പെയിൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. ദർ വോണ്ട് ബി നോട്ട് മച്ച്. മേ ബി അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ 1200 കേസുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുഡ് ഹാവ് കം അപ്പ് പോപ്പ് അപ്പ് ബൈ ദിസ് ടൈം. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ടിൽ നൗ. ടച്ച് വുഡ്, ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ഹാപ്പൻ ടിൽ നൗ. സോ പിന്നെ മെയിൻ്റെനൻസ് ആസ്പെക്ട്, എപ്പോഴും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് ഹെയർ ഇസ് ഓൾവേസ് പെർമനന്റ്. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ബിഫോർ, ഈ ഡോണർ ഏരിയ എപ്പോഴും പെർമനന്റ് ആണ്. ആ മുടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വിതൗട്ട് ഫെയിലിയർ ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ഗ്രോ. യു ഡോണ്ട് റിക്വയർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചതെല്ലാം ഒരു ലൈക്ക് രണ്ട് ജെൻഡേഴ്സിനും പറ്റുന്നതാണോ? മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിലിന് both of them, even female and male, even transplants and PRPs are both both can do it. Okay, നമ്മൾ ഒരു യങ്ങർ ക്രൗഡിനെ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രം. Below the age of 20 we don't prefer to do it. Because unless and until നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്കാർ വന്നിട്ടുള്ള പിള്ളേര്, ചെറിയ കുട്ടികൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് that's very rare. But there are people with burns, അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ വരും. ഒക്കെ ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് 20s. ബട്ട് ദാറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഒപ്പീനിയൻസും അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടേ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റും. സോ നമ്മളിപ്പം DHI, ഡയറക്റ്റ് ഹെയർ ഇംപ്ലാന്റേഷനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് there are people talking about like എനിക്ക് ഹെയർ ഫിക്സ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഹെയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും they might not actually know the very deep difference between fixing and implantation. Yes. I mean like bakal a oru vyathyasam undavuengilum process il which is I'll tell you, implants has to implant so that it will grow. You have to maintain, you have to haircut, you can do it. But fixing and bonding are like wigs. Adu clip cheya pottikya ennulla method aanu. Adu etra naal അത് 1 year, 1.5 years, maybe 6 months to 8 months. How they're going to maintain? After that, you have to put a new one. So it's like a year yes, it has to. It's a process too. But implantations, transplants are one time, just one time. So you have to once implant it properly, then definitely it's a lifelong procedure. Okay. Because implanting the hairs, it stays for a long time, at least 8 years, 10 years, 15 years. There shouldn't be any issues. സോ ഈ ഹെയർ ഇംപ്ലാന്റേഷന്റെ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഓർ വീക്സ് ക്യാൻ വൺ സീ ദ ഹെയർ ഗ്രോത്ത്? നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ ഗ്രോത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ വി സജസ്റ്റ് them to have 8 to 10 months of time. 8 to 10 months of time. നമ്മളൊരു മുടിക്ക് ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരാൻ ഇറ്റ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 to 6 months ടൈം എടുക്കില്ല. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 to 5 months ടൈം ഗ്രോത്ത് ഒന്ന് വളരും, പിന്നെ ഒന്ന് ഷെഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന മുടികൾ ഏത് ഫേസിലെ ഹെയർസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഗ്രോയിങ്, റസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫാളിങ്. സോ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മുടികൾ ഗ്രോയിങ് ഫേസിലെ മുടികളാണെങ്കിൽ അത് വളരും. 2 months കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഷെഡ് ചെയ്യും, പിന്നെ വളരാം. അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മളൊന്ന് ഷേവ് ചെയ്ത് വളരണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 to 6 months ടൈം ഫുൾ ഗ്രോത്ത് എത്താൻ കിട്ടും.
അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത ഹെയർസ് ഒന്ന് പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വളർന്ന് ഒന്ന് ഷെഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വളരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് അറൌണ്ട് 8 months to 10 months ടൈം. ഒരു 3 months ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു 20-30% ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. 5 months ആകുമ്പോൾ ഒരു 50-60% ഉണ്ടാവും. ഒരു 8 months ആകുമ്പോൾ 80%, ഒരു 100% ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഒരു 10 months ടൈമിനുള്ളിൽ വിൽ സി anyway the results. You can go for even first month, second month, after that you can go for a haircut also. Not a problem. Haircut You can wash ചെയ്യാം. third day onwards you can have a head wash. Third day. First 2 to 3 days you'll have a not supposed to sweat. Not supposed to sweat. Donor area matra 2 to 3 days wash yollo. Third day you'll have a complete wash. After that you are normal. But the first 15 days gym, swimming, exercise onnum venda. 15 days. After that you're quite normal. You don't have to worry about the hairs. അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു 15 days ജിം, സ്വിമ്മിങ്, എക്സസൈസ്, സ്വെറ്റ് ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് മാത്രം. ഈ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയറിന് കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? Do you have to limit yourself from 1 month after that you can apply coconut oil if you want to, because in Kerala everyone uses coconut oil. So 1 month after you can apply coconut oil. Shampoo you can use it. From third day onwards you can start using shampoos. എന്തെങ്കിലും mild herbal shampoos, എന്തെങ്കിലും വീട്ടിന്റെ യാതൊരു എതിരുമില്ല. You can go ahead with that and you can start using coconut oil maybe 1 month after. 1 month after. So you are perfectly all right after 1 month. All right. So ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിൽ DHI കൂടുതൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് men ആണോ women ആണോ? Our maximum clientele are with males, but females come for the cosmetic things like hairline designs, filling, density filling, these kind of stuff. But ഇത് ബേസിക്കലി അവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഹെയർലൈൻസും മെയിൽസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 3000, 4000, 5000 സ്ട്രാൻഡ്സ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏതാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രാൻഡ്സ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ്, നമ്മൾ ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഈ ക്ലിനിക്ക് ഇത് ഡോക്ടറുടെ കൂടി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പനപ്പള്ളി നഗറിലാണ്. Panampally Nagar, as we all know, is one of the most posh premium areas at Cochin, heart of the city, and is one of the best and the safest place that you can easily approach. Pallattunalla aalkkarku easy ആയിട്ട് approach ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയും കൂടിയാണ് Panampally Nagar. So our client is not from Cochin itself. Today's the client is from Lakshadweep. Okay. And today's client is from Lakshadweep, and entire Kerala we are catering. Entire Kerala. I can tell the clients from even DHI is all over the world. It's all over the world means we have in 60 countries we have a branch. As you know, the cost of Indian cost is little compared to any other countries. The cost is less. Okay. So a lot of people come from outside like UK, US, Switzerland, Dubai. A lot of country people like our own people who is like NRI people. They come down here because the client who recently did was our own clinic we have in UK, Cavendish Street. He's next door. Because it's very expensive. Yes. So he come over here. He was from Panampally Nagar. So he came here. Same treatment. Yes. Same punches. The same academy has certified the doctors. Only thing is that this is little like cheaper than compared to other centers. But the process, the quality, the maintenance, even we get clients from Sri Lanka. Sri Lanka we have a center. And we have a center in UK, we have a center in Switzerland, Geneva. DHI is expanding a lot. Yes, we have everywhere because this company is under now the leadership of Apollo's family. Okay. Good. This company, all over the world, globally, they acquired this. Okay. So they have almost all the countries are getting now. New York is going to start now. Washington is going to start very soon. So we have in almost all the countries, but it's more expensive when compared to India. Other centers are more expensive. This company is originally from Greece. Greece, okay. Greece. This is basically a Greek company. Started a founder by Kostas Giotis, a person, very visionary person. He was when FU was started. He was a main group person in that. So as you know, there is a solution for everything in this world. I mean, like ഇപ്പം ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു പനി വന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ മരുന്നുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഇപ്പം മരുന്നുണ്ട്. എവറി സ്മോൾ തിങ് ക്യാൻ ബി ഫിക്സ്ഡ് വെരി ഈസിലി ബിക്കോസ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി. അതുകൊണ്ട് ഹെയർ ലോസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇത് ആദ്യമേ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ദോ വി മെൻഷൻഡ് ഫ്യൂ ഫാക്ടേഴ്സ് അബൌട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഫ്യൂ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഹെയർ ഫോൾ ഓർ ഹെയർ ലോസ്, why it happens എന്നുള്ളത്. According to a doctor perspective, what do you think it's basically recently I can tell you it's a lifestyle disorders too. Your sleep patterns, food habits, water, stress, these all factors is very important. But typically male pattern baldness actually they can inherit from their parents, like genetical histories are there. At the same time even diet, testosterone, hormone changes will be there more in that. So these are the factors which can influence hair loss too.
സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ DHI എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഹെയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അറിയുകയും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ആൻഡ് നൗ ദ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇനി ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരണം എന്നുള്ളതാണ്. ആൾക്കാർ ദോസ് ഹു ആർ ആക്ച്വലി ഫേസിങ് ട്രബിൾ, നിങ്ങൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ് അന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇതിനുണ്ടാവും, മെയിൻ്റനൻസ് ഒരുപാടാണ്, കോസ്റ്റ് ഒരുപാടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ലോങ് ടേം സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് DHI. ഇൻഫാക്ട് ഒരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഹെയർ ലോസിനെ പറ്റി ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ റെജിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ ജനറൽ ബേസിക് ഇൻഫോ what we got to know, but it had a lot in it. And apart from that, ഇവിടെ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ക്ലയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ 50% ക്ലയൻസും അബ്രോഡിലുള്ള ക്ലയൻസ് ആണ്. ഈവൻ വി ഗെറ്റ് ക്ലയൻസ് ഫ്രം സൗദി. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ വരാറുണ്ട്. ഈവൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, ഈവൻ മലയാളി ക്രൗഡും അല്ലാതെയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി ദ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കോസ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ അബ്രോഡ്, എസ്പെഷ്യലി ദ കമ്പനി DHIയുടെ പ്രോസസ് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രൈസ് 3 times more than what we ask for. Paris clinic, if you want to do a DHI session, our minimum cost starts with maybe all inclusive the taxes, GST, whatever it is around 94,000 means. Avada the starting cost is around Indian rupees or 4 lakhs in the cost. Oh, fine. And so 2-3 times to get an appointment in that clinic is also very expensive. Okay. So അവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ച് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള who club with tourism and okay, yes, because ഒന്നാമത് കൊച്ചിയാണ് സ്ഥലം, and they can come over here, get their hair done, and take a 3 days you can relax over here. And at the same time നിങ്ങൾക്ക് പനമ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ എവിടെ താമസിച്ചാലും യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആക്സസ് ടു ഫോർട്ട് കൊച്ചി, ഐ ഗെസ്, വിച്ച് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ടൂറിസം ഏരിയ ഓവർ ഹിയർ. അതുകൊണ്ട് അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് പോയി 3-4 days യു ക്യാൻ ഹാങ് ഔട്ട്, ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് സ്വെറ്റ്. അത് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ ഓൺലി ബേസിക് കൺസേൺ ഓർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഇസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റർ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ആൻഡ് സോ രണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്, ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ദം പേഴ്സണലി, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ക്യാൻ ഫീൽ റിലാക്സ്ഡ്, ദേ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദർ കോൺഫിഡൻസ്, ദേ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു നോ ദ വേൾഡ്. കാരണം ദേ മസ്റ്റ് ബി ലിവിംഗ് ഇൻ എ cocoon when their hair just like fall off. അവരൊരു they will be in their own world. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനും കൂടി പറ്റിയ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനും കൂടിയാണ് കൊച്ചിൻ. സോ there are 3 to 4 more benefits additional to that apart from the implantation happening. പിന്നെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹെയർ ലോസ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഇരുന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പുറത്തിറങ്ങാതെ ഇരിക്കേണ്ട. ബി കൂൾ, ബി ഓപ്പൺ വിത്ത് എവ്രി വൺ, ജസ്റ്റ് ഗോ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ, സോഷ്യലൈസ് യുവർ സെൽഫ്. ആൻഡ് ഡോക്ടർ റെജി നിക്കോളസിന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ ടൈം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ റെജി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ റെജി നിക്കോളസുമായിട്ട് ഇന്ന് DHI പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയും മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയും, എങ്ങനെയാണ് ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, DHI എങ്ങനെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത്, അങ്ങനെ കുറേ ഫാക്ട്സ് വിച്ച് ഗിവ്സ് യു പ്രോപ്പർ ഇൻസൈറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്രോസസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ദിസ് ഇസ് യുവർ ഹോസ്റ്റ് Blessy signing off. Take care and bye-bye.